আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, লাবণ্য হোম কিচেন অ্যান্ড ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি একটি শাহি ডেজার্ট রেসিপি দেখার জন্য। আজকের রেসিপিটা হলো শাহি টুকরা। যারা মিষ্টি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করেন তাদের কাছে এটা খুবই ভালো লাগবে। আর যে কোনো শাহি খাবারগুলো কিন্তু রিচ হয়, বাট খেতে অনেক বেশি মজার হয়। এটাও কিন্তু তার থেকে ব্যতিক্রম কিছু না। স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলেই আপনারাও মাত্র 10 মিনিটেই এই মজাদার শাহি টুকরাটা তৈরি করতে পারেন। আর এটা তৈরি করে খেলে বুঝতে পারবেন এটা এত মজা যে একবার খেলে বারবারই খেতে মন চাইবে। চলুন তাহলে শাহি টুকরা তৈরি করা শুরু করি। Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.